screen. Yeah, I'm sharing now. I think you can see now, right? It's visible now. Okay. Yeah. Next మనం ఏం చెప్పబోతున్నామంటే different types of VPNs. One is site to site VPN, and another one is remote site VPN. Okay, సైట్ టు సైట్ VPN అనేది మనం నార్మల్ IPsec యూజ్ చేసుకొని సైట్ టు సైట్ VPN యూజ్ చేస్తాం అనమాట. బిట్వీన్ సైట్ టు సైట్ VPN ఎట్లా అంటే వన్ రౌటర్ నుంచి ఇంకో రౌటర్ కనెక్షన్ అనమాట. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ద one firewall to another firewall where IPsec is supported. Okay, I will write here. Site to site means between router to router or one firewall to other firewall. Okay, where IPsec is supported. And remote site means where Windows host అంటే means Windows laptops or Mac OS laptops or Linux machines. Okay, Windows or Mac OS or Linux machines to routers or firewalls. Okay, అర్థమైందా? The connection between router to router or firewall to firewall is, we can call it as an site to site VPN. Okay, because site to site means one side to another side, right? సైట్లో మనకి మెయిన్గా మనం రౌటర్స్ కానీ ఫైర్వాల్స్ కానీ టు సెక్యూర్ అవర్ IP ట్రాఫిక్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ firewalls from one side to one side, right? Another side, and also we can use routers to transfer IP traffic from one side to another side. So site to site means it should be between router to router or firewall to firewall. Okay, and remote site VPN means where we are connecting our Windows machines to the routers or firewalls. Okay, అర్థమైందా సైట్ టు సైట్ అండ్ రిమోట్ సైట్ VPNs అంటే? కార్తిక్ ఒకసారి రిమోట్ సైడ్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయవా? అదే ఓకే. రిమోట్ సైట్ అంటే మనకేం లేదు, మనం ఇప్పుడు మోస్ట్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నాం కదా చాలా వరకు. మనం మన ల్యాప్టాప్స్ నుంచి సెక్యూర్ కనెక్షన్ కోసం మనం ఒకటి ఇవి ఉంటాయి VPNs కనెక్ట్ అవుతుంటారు. గ్లోబల్ ప్రొటెక్ట్ VPN కానీ, ఫార్టినైట్ VPN కానీ, 40 క్లయింట్ VPN అని. అది మనకి విండోస్ ల్యాప్టాప్లో కానీ, మ్యాక్ ఓఎస్ ల్యాప్టాప్లో కానీ, తర్వాత లైనక్స్లో కానీ ఇన్స్టాల్ చేస్తారనమాట. ఓకే, ఆ VPNs. సో మనకి ఎప్పుడైతే మనం విండోస్ కానీ, లైనక్స్ కానీ, మ్యాక్ ఓఎస్ నుంచి from remote to we need to connect to our office environment so that we can access those internal resources, right? So there you can use remote site VPNs. It should be like Windows, Mac or Linux clients to the router or firewalls, connection between these clients to the routers or firewalls in the office environment. Okay, సో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే రిమోట్ సైట్ VPN అంటే అదే, సపోజ్ మనం ఆఫీస్ ఉంది, నేను ఇప్పుడు ఒరాకిల్ లో వర్క్ చేస్తున్నా, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నా, నేను ఆర్కల్ లో ఉండే అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే HR పోర్టల్ కానీ కంపెనీ పోర్టల్స్ ఉంటాయి కదా, అవి యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే VPN కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా? అంతే. సో అది అలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి కంపెనీస్. మేము యూస్ చేసేది అంటే సిస్కో ఎన్ని కనెక్ట్ యూస్ చేస్తాం, కొంతమంది పల్ సెక్యూర్, ఇంకో కొంతమంది డిఫరెంట్ సైట్ VPNs ఉన్నాయి, వాళ్ళు అవి యూస్ చేసి కనెక్ట్ అవుతారు. ఓకే, అది క్లయింట్. యాక్చువల్ గా ఇన్ TCS we are using Zscaler అన్న. Zscaler కూడా గ్లోబల్ ప్రొటెక్ట్ వాడతారు. తర్వాత 40 వాడితే 40 క్లయింట్ ఉంటది. తర్వాత Zscaler పల్ సెక్యూర్ కూడా ఉంటుంది. ఎవ్రీ వెండర్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ క్లయింట్. డిపెండ్స్, వాళ్ళు ఎంత డబ్బులు ఎంత తక్కువకి ఇస్తారు, ఎంత సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, అన్ని ఉంటాయి దాంట్లో. ఇంకా నాకు తెలిసి క్లియర్, రైట్? సైట్ టు సైట్ అండ్ రిమోట్ సైట్.
Next we can One continue thing, and one thing, Karthik, I have a question here. yes. సో సైట్ టు సైట్ విపిఎన్ అంటే సపోజ్ నాకు నేను ఇంకో ఎన్వైరన్మెంట్ ఏం చేశానంటే జనరల్ అడుగుతున్నాను. Hmm. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ సైట్ అనేది హైదరాబాద్ లో ఉంది, అవును ఈ సైట్ అనేది బెంగళూరు లో ఉంది. అవును ఓకే, అవును సైట్ సైడ్. ఇప్పుడు ఈ సైట్ వచ్చేసి జియోలో నువ్వు అన్నట్టు జియో ఉంది, అవతల సైడ్ ఎయిర్టెల్ ఉంది అనుకో. Hmm. కెన్ ఐ ఎస్టాబ్లిష్ మై సైట్ టు సైట్ విపిఎన్? Yeah, we can. వీ కెన్ రైట్ Yeah, we ఇర్రెస్పెక్టివ్ can. ఆఫ్ ఐఎస్పీస్. Irrespective of ISPs, we can form the యా, IPsec tunnel. యా. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్. సో ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక టన్నల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసా, ఐపీ సెక్యూర్ టన్నల్. ఓకే, Hmm. ఐపీ లేయర్ లో మాత్రమే సెక్యూరిటీ, అదంతే, మిగతా అవును ఏం లేదు. అవును. సో ఇప్పుడు నేను ఈ సెక్యూర్ టన్నల్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసి లాజికల్ గా, Hmm. సో నేను ఈ బెంగళూరు నుంచి అంటే ఈ హైదరాబాద్ కి ఒక లాజికల్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాను అనుకోవచ్చు కదా. అవును అంతే. పాయింట్ మ్యాటర్. ఓకే, Yeah. సో నేను ఈ రెండింటి మధ్యలో ఓఎస్పీఎఫ్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు, బీజీపీ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. రౌటింగ్ Yes. ప్రోటోకాల్ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు Routing కదా. protocol ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. గాట్ ఇట్, గాట్ ఇట్. ఓకే, It will. థ్యాంక్ యూ. That is what we are going to discuss in the next thing. It will like ఓకే, in the యా. phases, right? Yes, 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 yes. Please go ahead. Please go Yeah. ahead. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Next other thing is we have in సారీ IPs. ఫర్ ఇంటరప్షన్. Okay. ఐ థింక్ దీనికి ఏమైనా పోర్ట్ నెంబర్ కానీ అట్లాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా? IPsec port Yes. numbers ఉంటాయి. Yeah, port numbers ఉంటాయి. We can also discuss those port numbers as well. ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Yeah, the next thing is the IPsec has two phases, right? One is IPsec phase 1 and one is IPsec phase 2. In phase 1 we have two modes. One is an main mode and other is aggressive mode, and phase 2 is an quick mode. Why we need two phases here? So in ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతారు, మనకు ఫేజ్ 1 ఉంది కదా, ఫేజ్ 2 ఎందుకు? ఒక ఫేజ్ ఉన్నప్పుడు ఇంకో ఫేజ్ కూడా ఎందుకు, ఒకటే ఫేజ్లోనే పంపించవచ్చు కదా అని అడుగుతారు అనమాట. సో phase 1 ఎందుకంటే జస్ట్ వీ కెన్ ఫార్మ్ ఏ టనల్ బిట్వీన్ సైట్ 1 అండ్ సైట్ 2 టు హ్యావ్ ఏ మేనేజ్మెంట్ యాక్సెస్ టు ద బోత్ సైట్స్. ఓకే, మేనేజ్మెంట్ యాక్సెస్ అంటే జస్ట్ వీఆర్ జస్ట్ ఫార్మింగ్ ద టనల్ సో దట్ వీ కెన్ send the IP data through the tunnel. We can just forming a tunnel between site 1 and site 2. Okay, in that phase 1 tunnel, we are again forming another tunnel for secure IP traffic between site 1 and site 2. So phase 1 లో మనకి phase 1 to form phase 1 between site 1 and site 2, we have certain parameters. These site 1 and site 2 have to exchange certain parameters so that it will negotiate those parameters and form a tunnel between phase 1 between site 1 and site 2. We will discuss all those things in how, what are the parameters that are going to exchange between site and site 2 and that are going to negotiate between site 1 and site 2. Okay, ఐ హ్యావ్ టోల్ యూ. నేనేం చెప్పినానికి మీకు ఫేజ్ 1లో మనకి టూ మోడ్స్ ఉన్నాయి, అగ్రెసివ్ మోడ్ అండ్ మెయిన్ మోడ్. టూ మోడ్స్ ఎందుకంటే అగ్రెసివ్ మోడ్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ త్రీ మెసేజెస్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్. ఓకే, ఇన్ ద ఫేజ్ 1 వీ హ్యావ్ main mode. In the main mode, these site 1 and site 2 will exchange 6 messages. Okay, but in the aggressive mode, only 3 messages. Okay, what are the 6 messages? Okay, what are the 6 messages that are going to exchange between phase site 1 and site 2 in the main mode? If site 1 and site 2 using main mode, they surely they will exchange these 6 messages. What they are going to exchange in the first message, like
ఫస్ట్ మెసేజ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సైట్ 1 అండ్ సైట్ 2. ఫస్ట్ మెసేజ్ ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది అంటే సైట్ 8 నుంచి సైట్ 2కి వెళ్తుంది. సైట్ 1 అంటే దిస్ ఈజ్ అ సెండర్, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సెండర్. వాట్ ఎవర్ ద site that is sending the message 1, that when called as a sender. Okay, and whatever whoever are receiving on the other side, those are the receivers. Okay, in the first message the sender will send an first message. In the first message what we will have, right? Before that we will have the all the fields, like you will know, right? uh, uh, Layers, the physical layer, and next ethernet header, and next one is an layer 3 header, where you can have site 1 IP and site 2 IP in this. And after that, here we are using the IPsec, right? So we'll have an after IP header, we will have an IPsec payload here. Okay, in the IPsec we here in the IPsec you can see the first message as first mode as an main mode, and in that we'll have a message 1. In the message 1, what they are going to exchange is like whatever we have discussed here, right? This confidential encryption, hashing, authentication, and the replay. These are the things that are going to exchange between the sender will send and these messages, we can call it as an security association parameters. Okay, in the IPsec this is a keyword where all these things, like all these parameters, we can call it as an security association parameters. These things, all the parameters we can collectively call as security association parameters. And in the shortcut I will tell you, these are the haggle parameters. Haggle in the sense, మనకు మనం గుర్తుంచుకోవడానికి నేను ఒక షార్ట్ కట్ ఫామ్ చేశాను అనమాట. హ్యాగల్ అంటే హెచ్ అంటే హ్యాషింగ్ అనమాట. ఓకే, హెచ్ ఈజ్ ఫర్ హ్యాషింగ్, ఏ ఈజ్ ఫర్ అథెంటికేషన్. ఓకే, జీ ఫర్ దిస్ ఈజ్ అన్ గ్రూప్, ఐ విల్ టెల్ యూ లేటర్. L means lifetime. For every IPsec tunnel, phase 1 and phase 2, there will be a certain limit of lifetime. This is because this lifetime, where we can use this lifetime is, this is for the keep alive. Okay, whenever the IPsec, if you say phase 1 is the lifetime is for 1 day. Okay, if the lifetime is for 1 day, and if any keepable messages are not exchanged between site 1 and site 2, it will consider as an the site 1 is down or the site 2 is down. So if the keepable messages are not receiving from site 1 or site 2 in this time period, if the phase 1 is lifetime is one day, in this 1 day if there are no key values between the site 1 and site 2, it will consider as an phase 1 is down or phase 2 is down. So that site 1 is down or site 2 are down, so that it will make the phase 1 as down, and there will be no connection between the site 1 and site 2. Okay, this lifetime is important when we configuring phase 1 and phase 2. And we have other parameter is like encryption, E for encryption. Okay, we have already discussed about hashing, authentication, and encryption on the top. Okay, these are the things that we have discussed. నేనేం చేసిన అంటే ఓకే సింపుల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మెసేజ్ 1లో ఏమేమి వెళ్తాయని. మెసేజ్ 1లో ఏమేమి వెళ్తాయంటే హ్యాషింగ్, authentication, group, lifetime, and encryption. These are the main things that are going to exchange in the message 1. From message 1 means from sender to receiver. సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి వెళ్తుంది అనమాట ఫస్ట్ మెసేజ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెసేజ్లో ఇవన్నీ వెళ్తున్నాయి. తర్వాత సెకండ్ మెసేజ్ ఏమంటే సెకండ్ మెసేజ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ రిసీవర్ టు సెండర్. ఓకే, సెకండ్ మెసేజ్ ఎక్కడ నుంచి
రిసీవర్ నుంచి సెండర్కి. ఓకే, ద సేమ్ థింగ్స్ we have to negotiate, right? The same things, the whenever the sender sending all these haggle parameters to receiver, the receiver also will send all these haggle parameters. Okay, because they have to negotiate, right? They have to negotiate, and those must be same on both sides, then only the phase one will come up. Like ఇక్కడ కొన్ని సినారియోస్లో ఏమైతాయంటే, నేను రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఫేస్ వన్ అప్ అవ్వట్లేదు, ఫేస్ వన్ అప్ అవ్వట్లేదు, లేదంటే ఫేస్ వన్ డౌన్ అయింది అంటుంటారు. ఫేస్ వన్ ఎప్పుడు డౌన్ అవుతుంది? వెన్ ఎవర్ దీస్ పారామీటర్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్. సో హ్యాషింగ్ పారామీటర్స్ కానీ, అథెంటికేషన్ కానీ, గ్రూప్ కానీ, లైఫ్ టైం మిస్ మ్యాచ్ అయినా, ఎన్క్రిప్షన్ మిస్ మ్యాచ్ అయినా మనకి ఫేస్ వన్ డౌన్ అయిపోతుంది. చాలా వరకు ఫేజ్ వన్ డౌన్ అయింది, ఫేజ్ వన్ డౌన్ అయింది అంటుంటారు. ఎప్పుడు ఫేజ్ వన్ డౌన్ అవుతుందంటే, ఈ పారామీటర్స్ ఎప్పుడైతే నెగోషియేట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక్కటి మిస్ మ్యాచ్ అయినా కూడా ఫేజ్ వన్ డౌన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఈజ్ అన్ హ్యాషింగ్, ఏ ఫర్ అథెంటికేషన్ and the same G for group and L for lifetime and E for encryption. Okay, these are the things that are going to exchange between sender and receiver, receiver and sender in the first two messages. Okay, first two messages same ఉంటాయి, and the same thing in the third message. థర్డ్ మెసేజ్లో ఏమంటే మనకి ఇక్కడ గ్రూప్ అని చెప్పా కదా, ఇక్కడ గ్రూప్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. ఆ గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనకి థర్డ్ మెసేజ్లో సెండ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ మెయిన్గా కీ ఎక్స్చేంజ్ అంటారు వీటిని. కీ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ గ్రూప్ ఎక్స్చేంజ్. కీ ఎక్స్చేంజ్ అనేది మనకి ఇక్కడ యాక్చువల్గా డిఫిఎల్మెన్, మెయిన్గా ఐపీసెక్లో యూజ్ చేసేది డిఫిఎల్మెన్ కీ ఆర్ డిఫిఎల్మెన్ గ్రూప్. డిఫిఎల్మెన్ గ్రూప్ ఏంటంటే హౌ స్ట్రాంగ్ ద అథెంటికేషన్ ఆర్ హ్యాషింగ్ విల్ బీ. ఓకే, ఇది ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉందని చెప్పడానికి డిఫిఎల్మెన్ యూజ్ చేస్తాం. డిఫిఎల్మెన్ ఎంత అంటే, ఐ మీన్ ఇక్కడ మీకు ఏం చెప్పగలనంటే, మనం ఇక్కడ పంపించే పారామీటర్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అని చెప్పడానికి డిఫిఎల్మెన్కి యూజ్ చేస్తాం. హయ్యర్ ద డిఫిఎల్మెన్కి ద స్ట్రాంగర్ ద హ్యాగల్ పారామీటర్స్. ఓకే, ఇదేమంటారంటే డిఫిఎల్మెన్ key exchange. Okay, this is going to exchange between third message and also from the fourth message. Fourth message same, key exchange, and this is an defilement key. Okay, this is going to exchange in third and fourth message, and in the fifth message here we are sending an authentication, right? So whatever the authentication sending here, the authentication method we can see in the fifth and sixth message. ఫిఫ్త్ మెసేజ్లో మనకి అథెంటికేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఫస్ట్ మెసేజ్ సెకండ్ మెసేజ్లో అథెంటికేషన్ మెథడ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటుంది, కానీ అథెంటికేషన్ మెయిన్గా జరిగేది ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ మెసేజెస్. ఓకే, అథెంటికేషన్ will happen, don't confuse here. Okay, already happened in the first and second message, right? This is, they are going to exchange only the method authentication. What is authentication method? Using that method in the fifth and sixth messages, this authentication will happen. Okay, these fifth and sixth messages, the authentication will happen. In the sixth message, authentication will happen. And one more thing in the fifth and sixth messages is, these both fifth and sixth messages are encrypted because the identity will never reveal. That is what in the main mode, fifth and sixth messages are encrypted. Okay, so
fifth and sixth messages are encrypted so that their identity never reveals who are going to authenticate and what is the sender and what is the receiver. So మెయిన్ మోడ్కి అగ్రెసివ్ మోడ్కి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే మెయిన్ మోడ్లో మనకి అతని ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. సో ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ మెసేజెస్ ఆర్ ఎన్క్రిప్టెడ్, బట్ ఇన్ ద అగ్రెసివ్ మోడ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్షన్. సో దిస్ ఈజ్ మోర్ సెక్యూర్. We can call it as an main mode is more secure than aggressive mode. Okay, these are the six messages that are going to exchange between sender and receiver in the phase 1. Okay, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ phase 1 సిక్స్ మెసేజెస్లో? సార్ 6 మెసేజెస్ క్లియర్, కానీ అది సెక్యూరిటీ అసోసియేషన్స్ అన్నారు కదా సార్, అది అంత క్లియర్గా అర్థం కాలేదు సార్, ఒకసారి ఏం లేదు, ఇప్పుడు మనకి ఈ హ్యాగల్ పారామీటర్స్ అంటున్నాం కదా. నేను హ్యాగల్ అని ఎందుకన్నానంటే ఒక మనం గుర్తుంచుకోవడానికి అంతే. నేను హ్యాగల్ అని నేను పేరు పెట్టిన దానికి. ఓకే, అది ఏమంటే వీటన్నిటి కలిపి సెక్యూరిటీ అసోసియేషన్ పారామీటర్స్ అంటాం. ఇవి ఇక్కడ ఏంటి, హ్యాషింగ్, అథెంటికేషన్, గ్రూపు, లైఫ్ టైమ్, ఎన్క్రిప్షన్, వీటన్నిటిని కలిపి సెక్యూరిటీ అసోసియేషన్ పారామీటర్స్ ఇన్ ఐపీసెక్. ఓకే, వీటన్నిటి కలిపి సెక్యూరిటీ అసోసియేషన్ పారామీటర్స్ అంటాం, అంతకంటే ఏం లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఎనీ మోర్ డౌట్స్? ఓకే, యాక్చువల్గా నేను ఒక ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ తీసుకున్నా. ఇక్కడ చూస్తే మీకు ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ కనపడుతుందా? ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ సైట్ 1 అనుకో, ఇది 12.1 ఈజ్ అండ్ సైట్ 1. ఓకే, ఇది ఉంది కదా 12.1 ఈజ్ అ సైట్ 1 అనుకుందాం. ఓకే, 12.2 అనేది సైట్ 2 అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేశారు, మనకి ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది, మెయిన్ మోడ్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ఎవ్రీ site or whenever they are using IPsec tunnel, they will use main mode because main mode is more secure than the aggressive mode. Mainly uses main mode only. We can also discuss where we can use main mode, where we can use aggressive mode. Okay, for now most probably all the sites that are forming IPsec tunnel use only the main mode. Okay, if we okay, if you open this first message, this is the first message that her transferred from or that are negotiated from site 1 to site 2. If we see these all fields, face, physical layer, this is an Ethernet layer, this is an IP. Okay, IP where we are using this this IPsec will use an UDP protocol. Okay, UDP protocol, and this is an in the UDP protocol the ports that are using the IPsec use the port 500, the same in the source 500 and destination 500. Okay, so this is an payload where we are the IPsec main mode payload. Okay, in the main mode we have an, see, I discuss about a security association, right? This is a security association where these all the things, whatever the parameters that are exchanged, we can collectively call as security association. And exchange type is main mode. We are using main mode, right? So main mode, this is a payload. As actually I discuss about the security association. And if you see here, this is NAT transversal, we can discuss it later.
Hmm. Yeah. Actually, I want. సార్ అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫెయిల్యూర్స్ అంటే ఐపీ హెడర్ లో ఉండే ఇవన్నీ ఫెయిల్యూర్స్ సార్ ఇవి? Sorry. ఈ ఫెయిల్యూర్స్ అని చెప్పాక కింద ఉంది కదా సెక్యూరిటీ అసోసియేషన్స్ ఫెయిల్యూర్ అని Hmm. అవన్నీ ఐపీ హెడర్ లో ఉండే ఫెయిల్యూర్స్ సార్ దీనికి ఐపీసెక్ టనల్ కి. ఐపీ హెడర్లో మనకి ఐపీసెక్ పేలోడ్ అనమాట. I want to show you the fields, but I am unable to access it. Just give me 2 minutes. I'll see the under caption. Security association, okay. ఇక్కడ చూడండి మనకి phase 1 లో మనకి ఫస్ట్ దీస్ ఆర్ ద attributes that is going to exchange. One is an lifetime, life duration, whatever we discuss, this is a lifetime. This is the lifetime we have discussed about, and this is a encryption algorithm. Okay, what are the encryption algorithm? There are multiple encryption algorithms like AES, DES, 3DS, like that. And this is an hash algorithm, hashing. Okay, and this is the authentication. In the authentication we can use pre-shared key, or there is an two types of authentication we can use. One is an pre-shared key, and another one is an certificate base. If you use a pre-shared key, we can manually configure the pre-shared key when we are configuring the IPsec tunnel. Okay, if it is a certificate base, we have to exchange certificate between the both sides. We need to have both site 1 certificate in the site 2, site 2 certificate in the site 1, so that they will have authenticate using that certificate whenever there is an authentication happening. Okay, and this is a group that is going to here where they are using some different group, but mainly they will use an DeFi Hellman group only. Okay, these are the, I just want to show you what are the things negotiated in the first message. These are the messages that are going to exchange in the first message. In the same way, we can see in the second message, these two message, these both should be మ్యాచ్. వీ హ్యావ్ టు అన్నీ సేమ్ ఉండాలన్నమాట, లేదంటే మనకి ఫేస్ ఆన్ అప్ అవ్వదు. ఓకే, అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ అ 7800, దట్ ఈజ్ అన్ లైఫ్ టైమ్, అండ్
This is the encryption algorithm 3DS and CBC, the same as on first message. This is the hashing algorithm SHA, and this is a pre-shared key. Whatever the pre-shared key we are using the first message, the same pre-shared key we have to set on the second message as well on the side 2. And this is a group. These are the things that are going to exchange in the second message, okay. And in the third message, if you can see here, this is also known as, I think, yeah, this is a third message where it is going to exchange the key exchange, okay. This is a key exchange. Whatever the key that we have set, like that are going to negotiate between site 1 and site 2, that key exchange will be exchanged, but there will be not much information. Key exchange data will be here, that will be a hash 1, and the same thing that is going to negotiate in the fourth message all as well. Yeah, this is the one fourth message. This is the same one where in this we have whatever we have seen in the third message, the same key exchange will happen here. And in the fifth message, this is an identity protection, like this is an identification. Authentication will happen, but we won't see any information here because this fifth and sixth message are encrypted. See, here we are seeing the encrypted data, right? These fifth and sixth messages are encrypted so that we cannot see any information what are the authentication or and what are the username and password they are going to exchange. These are the these are the sensitive information. So in the fifth and sixth messages, these sensitive information is going to encrypted. If you see here, the flags encryption encrypted here, the bit is set to 1 so that it is encrypting. If there is no authentication, the authentication no authentication bit is set to 1. Understood? The same thing we can see in the sixth message as well. This is also sixth message where the both sides will be going to authenticate using the credentials or whatever the authentication methods they are using, okay. So these sixth, fifth and sixth messages are encrypted so that this will be form an phase 1 with an secure manner, okay. This is what the phase 1 means, okay. On this is main mode. The aggressive mode is like there are only 3 messages on the every message. In the first message, every all the information will be exchanged, like whatever we have discussed here. The first message, second message, third message, fourth message, and fifth message, all these messages will be exchanged in a one message in the aggressive mode, okay. In the second message, whatever the first message, whatever the information included in the first message, the same information uh, the receiver will send to the sender, okay. Because all the information has to match, right? So whatever the information will be there in the first message, it will the sender will send the same information to match or to negotiate to form an phase 1. In the third message, there will be just an normal authentication, but there will be no encryption. It will be a plain text, so that the in the aggressive mode, the messages are the not encrypted. So there will be a chance of stealing the information. So what we can in the from phase 1, what we can conclude is the phase main mode is more aggressive than the main mode is more secure than the aggressive mode, okay. But main mode is slower because there are 6 messages. The 6 messages has to negotiate between the
both site 1 and site 2, but aggressive mode is faster in the sense there are only 3 messages, right? It will be take less time than the main mode. Where main mode we can use, right? If you want main secure in the secure manner, so in those environments we can use a main mode, like from site 1 to site 2. Okay, from site 1 to site 2, there are multiple there will be an internet from in between site 1 and site 2. We have to uh, we have to send the information in the phase 1 of information of the phase 1 more secure manner. Okay, so that they will use a main mode. Where we can use aggressive mode, right? Where the security is not concerned, because where we have discussed about site to site and remote site, right? In the site to site, mainly they will use a main mode, but in the remote site they will use a aggressive mode, because remote site they want to connect the windows to the VPN, but not in a they want to connect the VPN a VPN from remote in the sense Windows or Windows laptops or Mac OS or Linux. Their aggressive mode will be used because it will be faster, and it will be an we can call this as an for faster connection or faster authentication. The remote side will use an aggressive mode. Okay, this is all about phase 1. Do you have any doubts in the phase 1? So Karthik, basically మీరు యూజ్ చేసే ఫేస్ వన్ ఆర్ ఫేస్ టూ? Sorry, yeah. Can you repeat that question once? యాక్చువల్గా మీరు వర్క్ చేసే దానిలో యూజ్ చేసేదారు ఫేస్ వన్ ఆర్ ఫేస్ టూనా? Every IPsec tunnel has a phase 1 and phase 2. Okay, this is just I have discussed about a phase 1. Then next we are going to about phase 2. Okay, every IPsec tunnel has 2 phases. Wherever they are going to form an IPsec tunnel between site to site, those IPsec tunnels have first they form a phase 1. Inside the phase 1 they again form a phase 2 for IP transmission. The phase 1 is for only for the management traffic in the sense they have to exchange all this information, right? So they have to authenticate, and they have to authenticate between site to site. So this phase 1 is only for the management traffic, but we need to send an traffic in a more secure manner in the sense this phase 1 become the tunnel for the phase 2. To initiate a phase 2, the phase 1 has to form first. ఓకే ఓకే Yeah. ఓకే. Any other questions before we proceeding to phase 2? యా కార్తిక్, కానీ మీరు ఇందాక వైర్ స్టాక్ చూపించారు కదా, ఒకసారి చూపించారు. Okay. Yeah. మీరంతా ఫస్ట్ ఉంది కదా, సోర్స్ ఫస్ట్ వన్, అది అందులో ఏంటంటే ఫస్ట్ మెసేజెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయని చెప్పారు కదా, అవునవును. అది చూపించారు. సెకండ్ పాయింట్ కూడా సైడ్ 2 నుండి సేమ్ సేమ్ పారామీటర్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. అవును. కానీ థర్డ్ పారామీటర్ లో అది అందులో ఏముంటుందండి? థర్డ్ నెంబర్ ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ గ్రూప్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ జస్ట్ మనకి ఓన్లీ డిస్క్రిప్షన్ మాత్రం ఇస్తాడు, కానీ ఈ థర్డ్లో అంటే థర్డ్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉంది కదా సార్ మనకు. సారీ, థర్డ్ వన్ నెంబర్ థర్డ్ వచ్చేసి అది అంటే అది సెలెక్ట్ చేయాలి, అంటే అందులో ఏముంటుందని ఇది అంటున్నావా? పైన నెక్స్ట్ పైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది అందులో జస్ట్ అండ్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ just information. You see, no proposal chosen, right? Something is missing, but it has to send again. If you see here, this is just normal one. ఓకే అండి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం ప్రపోజల్ చూస్ చేసుకోలేదు, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాజ్ అన్ మిస్సింగ్ డేటా. సో ఇట్ సెండ్ అగైన్. You can ignore this. When we are forming IPsec tunnel, more rarely we can see this. You can ignore that one. Okay. Mainly we can concentrate on these 6 modes. Sorry, 6 messages. This is also an message. It is again it sent from
200 to from 200 to 200, because it is in the third column or third row, it is showing as informational missing data, right? So it send and missing data again. So in the fourth one, it send again whatever the information sent on the second one, it is sent again on the fourth one. Okay, because it says that there is a missing information. Okay. సో కార్తీక్, ఇప్పుడు ఈ 6 మెసేజ్ లో ఏ ఒక్క మెసేజ్ డ్రాప్ అయిపోయినా ఫేస్ 1 అనేది డౌన్ అయిపోతుందా? యా, ఓకే. ఈ 6 మెసేజెస్ యాక్చువల్గా 6 మెసేజెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వాలా ఫేజ్ 1 అప్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్. ఓకే, ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకొక సైడ్ కి 6 మెసేజ్ ఏమంటారు అంటే ఒక సైడ్ నుంచి ఒక సైడ్ కాదు, ఒక సైడ్ నుంచి అంటే ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఓవరాల్ 6 మెసేజెస్. ఈ 6 మెసేజెస్ అనేది ఇటు పక్క నుంచి 3, అటు పక్క నుంచి 3, కాబట్టి మొత్తం ఓవరాల్ 6 ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఈ పారామీటర్స్ అన్ని మ్యాచ్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకే, అన్ని మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా ఛానల్ ఫామ్ అవుతుంది, ఫేజ్ 1 ఫామ్ అవుతుంది. ఫేస్ 1. ఓకే. Can we continue tomorrow phase 2? I think it will be if I continue this, I think it will go over your head, I think. Is that fine? ఓకే కార్తీక్. మీకు ఇంతవరకు చూడండి, మీరు మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా గ్రూప్లో పింగ్ చేయండి, వీ కెన్ డిస్కస్. ఇఫ్ నాట్, రేపు మళ్ళీ మనం ఫేజ్ 2 కంటిన్యూ చేస్తాం కాబట్టి రేపైనా మీరు అడగొచ్చు, రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. యా, ఓకే కార్తీక్. కార్తీక్, ఎస్. అంటే ఇప్పుడు క్రిప్టోగ్రఫీ గురించి ఏమన్నా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుందా మనం? క్రిప్టోగ్రఫీ లైక్ సిమెట్రిక్ క్రిప్టోగ్రఫీ అండ్ అసిమెట్రిక్ క్రిప్టోగ్రఫీ గురించి ఏమన్నా నేర్చుకోవాలా? అది మీకు సర్టిఫికేట్ ఎక్స్చేంజ్లో వస్తుంది. సిమెట్రిక్ క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే ఏం లేదు. సిమెట్రిక్ క్రిప్టోగ్రఫీ అంటే సేమ్ కీస్ యూజ్ చేస్తే సిమెట్రిక్ క్రిప్టోగ్రఫీ అంటారు అనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఒక సైడ్ నుంచి ఒక సైడ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పంపిస్తున్నారు అంటే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నారంటే మనకి ఇక్కడ కీస్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఇక్కడ సేమ్ పబ్లిక్ కీ ప్రైవేట్ కీ ఉండాలి, ఇక్కడ సేమ్ పబ్లిక్ కీ ప్రైవేట్ కీ ఉండాలి. దాన్ని మనకి సిమెట్రిక్ క్రిప్టోగ్రఫీ అంటారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే పబ్లిక్ కీ యూజ్ చేసుకొని ఎన్క్రిప్ట్ చేసి పంపిస్తారు అవతలకి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ప్రైవేట్ కీ యూజ్ చేసుకొని డిక్రిప్ట్ చేస్తారు. అంటే బోత్ సైడ్ సేమ్ సిమెట్రిక్ కీస్ ఉండాలి, అంటే మీన్ సేమ్ కీస్. ఓకే, అసిమెట్రిక్ అంటే ఏం లేదు, డిఫరెంట్ కీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Yeah, we can wind up here on this IPsec. We can continue later tomorrow the same time 12 p.m. Okay. Okay, Karthik. Bye. Yeah. ఓకే కార్తీక్. Yeah.